Witam Was w drugiej części Hogwarts Legacy. Zaczynamy od momentu, w którym skończyliśmy poprzednią część, czyli co? Pokój wspólny ślizgonów jest gdzieś w lochach. Tu mamy mnóstwo od razu rzeczy do odkrycia. Będziemy starali się odkryć wszystkie sekrety. O, tu... O, proszę. O, zamknięte. Komuś bym wlazł w ten. R. Co to jest na R? Aha, R to rewelia. Dobra, dobra. Komuś bym... No nie wiem, czy mam odkryć wszystkie te tutaj komnaty? To chyba aż takich sekretów to chyba nie chcemy odkrywać, nie? Tylko jakieś tajemne przejścia i tak dalej. Aha, poczekajcie, zmienię sobie poziom trudności. Jeżeli się da. O, poziom trudności nie łatwy, tylko normalny. O. Bo wiecie, no to było trochę zbyt łatwe. I suppose some introductions are in order. Must be different starting Hogwarts. No dobra, dawaj do tego tutaj. This is not helpful. Kim jesteś? Can I help you? Ah, you're the new fifth year. I'm Sebastian Sebastian Swallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. Professor Fig and I were lucky to escape with our lives. Indeed. And how did you escape? Magic. It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. Dawaj, zaprzyjaźnię What się book z were you nim. reading? A spellbook I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm Horcruxy. sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Dobra, Are you saying some przyciśnijmy go. spells aren't taught at Hogwarts? Which ones? Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. Let's be It was evil. good meeting you. Good luck today. Ej, dzięki. Revelio. Revelio, kurde, dawać. Tu sobie wskoczymy, zobaczymy co tutaj jest. O, coś tu się świeciło. Revelio. Nie, dobra, nic się nie świeciło. O nie, o nie. Dobra, dobra, już wracam. Kurczę, jak on zasuwa. Dobra, na razie widzę, że musimy pograć zgodnie z zasadami. Not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. Told you so. You should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting Yes, I am. tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you and Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Okej. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Może na Perhaps początku one of będę these miły. days I'll show you a thing or two Dla about nich. flying. I can teach you more than Kogawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. O, mogę cię dołączyć? Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Make the time. Czyżby to było nawiązanie do więźnia Azkabanu? Dobra, bywaj. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting.
A, bo oni są pod jeziorem. Based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable arrival. Omnis Gaunt. Czy to nie jest przodek Voldemorta? Well, Matka if I'm Riddle. going to make my mark Matka here, I have to Marvolo start Riddle right się away. nazywała Gaunt z You're domu. definitely in the right house. Do let me know if I can be of any help as you navigate your first Czy on jest days, niewidomy? though I doubt you'll need it. Did that student say he thought he heard a mermaid? Czemu on nie patrzy na I've mnie never prosto? heard of a mermaid showing up Musi być outside our niewidomy. common room window. It is fun to play along though. O, Been known to keep some first years on the lookout for hours. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one Oh. of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. no dobra, na razie. Thank you, Ominous. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Fajnie było pogadać z kimś. Slytherin in here. Revelio. Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Fajnie było spotkać kogoś z domu Voldemorta. No spoko. Zobaczcie, jak on zasuwa. Dzień dobry, pani Weasley. Good morning. I Oh. trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the Chcę być headmaster and the czarnoksiężnikiem. Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. O, to moja książka Here you are. progresu. Nice. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Dzięki. O, jak ją schował. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions No, you may no have. właśnie. Walk with me and we shall put it to the test. This way. Which way? I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Tutaj jest jakiś Using sekret. the guide O, will also train you Skrzynia to domu. adapt to your surroundings. Revelio. O, tutaj coś jest. Lumos. O! Ignatia Wildsmith. Okej. Idziemy. Dobra, wyłącz tego Lumosa. Revelio. O, tutaj coś jest. Idziemy tam. Czemu nie mogę szybciej iść? No. No. Szybko. Dobra, zdążyłem jeszcze. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Czemu nie możemy biec? Do keep up. Revelio. Patrzcie. Keep. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? No masz, Revelio. Posąg
Kelpie. Posąg ten przedstawia Kelpi, zmiennokształtnego demona wodnego z Irlandii i Wielkiej Brytanii. Zwykle przyjmuje postać długowłosego konia. Największy Kelpi, jakiego kiedykolwiek odnotowano, to potwór z Loch Ness. O! Ha! O, wyzwania. Wyzwania przewodnika są jedyną możliwością zdobywania doświadczenia. Escape, otwórz przewodnik. Oto twój czarodziejski poziom. No dobra, mam poziom 1. Średnio. Wyzwania mam 1%. Bardzo miło. Nagrodę odbiera się z menu wyzwań. Ej! Otwórz mój przewodnik. Wyposażenie. O, patrzcie, mam rękawiczki. Dawaj tam. Twarz. Wyposażenie, twarz. Aha, oksy mam. No dobra. O, jaka czapejka. Nie, bez czapejki. Akcesoria na szyję. Mam szaliczek. Nie jest zimno. Chcę zobaczyć różne szaty. O! Hej, ta wygląda spoko. Odzienie. Aha, no dobra. O! No do... Golasem będę biegał. Prawie. No dobra, mamy mnóstwo sekretów do odkrycia, jak widzicie. Misje. Witaj w Hogwarcie. No dobra, na razie nic tutaj nie ma specjalnego. Gościem w piżamie będę napierdzielał. No dobra. Clever, isn't it? Revelio. Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. No dobrze. Nie, no dobra, ej. Dawaj mi. Trochę trzeba być jednak dumnym uczniem i reprezentantem Slytherynu. Dlatego nie będę biegał po szkole w gaciach. Ale kto wie, później, jeżeli ten filmik będzie miał 150 łapek w górę, może mieć, to wszystko zależy od was, to będę latał w gaciach po Hogwarcie. Boże. Revelio. O, tutaj obraz. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field Oh. guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Na M. Otwórz mapę. Tu mamy wielka sala. Nie, wielkie schody, nie. W tym widoku możesz zobaczyć płomienie flu dostępne w tym regionie. Zielone, już odkryte. Aha! Sala główna. I po prostu idę, tak? Do sali głównej. No dobra. No dobra. A co tu się dzieje? Aha, zmiana obrazka, okej. Revelio podświetla pobliskich wrogów, interaktywne elementy oraz pojemniki. Nawet przez ściany. No dobra. Jeżeli chodzi o wczytywanie się poziomów, no to będziecie musieli mi wybaczyć. Trochę to trwa. Niestety mój komputer ma chyba z 8 lat. No ale jak wspomniałem w pierwszym materiale, And here we are. Quite jeszcze the z time tydzień, saver. dwa. These stairs lead directly to Central Hall. Dobra, o. A więc to są You schody. can get almost Oh. anywhere in the castle quickly from Revelio. No, no dobra, chodź. No. Chodź. Wow. Robi Oh, wrażenie. there's something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak.
Tutaj coś jest. O. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. O! A dobra, ja to wszystko Thank wiem. you, Na Professor razie. Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Świetnie. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. You did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I can't tell. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Dokładnie. Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself. Nie bądź wścibska. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Certainly. No dobra, no to co, uczymy się? Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Mam nadzieję, że Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. nareszcie. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj później tyle gadania. No i co, jak ja mam? O, te. Aha, tu mam zaklęcia, których... Zaklęcie podstawowe. Zaklęcie podstawowe, podstawowe i podstawowe drętwota. Aha, to Q. No dobra. Przytrzymaj Q. O, proszę, nauczyłem się czegoś nowego. Oj. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? No. A, dobra, She masz. caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself. Dla for now. niego będę We miły. don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. No dobra. Escape, dziennik misji. Z poziomu mapy możesz... Okej. Ten symbol przedstawia główne misje. Przechodzenie głównych misji rozwinie fabułę, odblokowuje nowe funkcje i zapewni
punkty doświadczenia. Niektóre misje są zablokowane ze względu na wymagane zaklęcie i lub poziom. W takim przypadku musisz mieć wymagany poziom. No dobra, no to jest jakieś takie logiczne, nie? Śledź misję używając... A! The map is enchanted to help you find your way. No This will be dobra. incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Jezus, nareszcie. Ten zamek jest olbrzymi. Zaczarowany kompas V z przewodnika pomoże znaleźć... A, o, patrz, V. Piu! I idę na ten. No dobra, ale poczekajcie. Najpierw muszę znaleźć tutaj różne inne znajdźki. Misje. Zajęcia z zaklęć. Aha, weź udział w lekcji zajęć. Idź na lekcję obrony przed czarną magią. Ej, mam nadzieję, że nie będzie tyle cutscenek później, co? O, Acjo się nauczę, a tu Levioso. O, Acjo może. Na początku Acjo się nauczę. Brak zadań. Inwentarz. Kolekcje. O, coś tu miałem. A nie, Highlandy. No dobra. No dobra, idziemy. Revelio. Może za pomocą... Nie, dobra. Nie proszkiem wsiu. O, profesor Fig. Może będę go śledził. Ej, zobaczymy, gdzie on idzie. O, rzeczywiście miałem tam iść. No dobra, no to... Ale powiem wam, że wygląda to ładnie. Revelio. O, Off on another adventure, are we? tutaj coś jest. Revelio. Tam coś jest. Ej, tam muszę iść. Ło. Ej, ale fajnie, wszystko się rusza. Dobra, czyli za Figiem muszę iść. No dobra, czyli to on jest moim nauczycielem? Revelio. O, tu jest skrzynka jakaś. Kolejny sekret. O, jestem w kibelku. Spuścił wodę, dobra. Miło. Ciekawe, czy tu będzie atak tego trolla. Handy resource indeed, your field guide. Dawaj, otwieraj. Dobra, idziemy. Jak już będzie open room, czy jak to się tam nazywa, jak już po wszystkich lekcjach, wtedy będziemy. Ach, muszę iść do góry jeszcze, no dobra. Jak on zasuwa śmiesznie. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind. Misja, dobra. No. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. Natty? So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin?
welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Nikt? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Dad Do you jokes. even remember how to perform a basic summoning charm? Akio, czyli Acio. Ju, i na mnie pokaże. Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. No dobra, no to... Dawaj. Kurna, jestem dobrym czarodziejem, że tak szybko się uczę. That is not bad. You are a swift learner. Dzięki. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Okej, lecimy. A, kolejne wczytywanie, no tak. Szybka lekcja, to nie powiem. Bardzo mi się podoba takie podejście nauczycieli. 5 sekund i po lekcji. No a zobaczymy, co teraz będzie. Będziemy ćwiczyć chyba, nie? To zaklęcie. Za niektóre misje można otrzymać nagrody w postaci zaklęć lub przedmiotów z kolekcji. Zajrzyj do dziennika misji, aby zdecydować, którą wykonać jako następną. I to jest właśnie fajne, że to jest fabuła nie taka półliniowa, że sam mogę sobie wybrać, którą misję robię najpierw. Jeżeli chcę jakieś konkretne zaklęcie, no to mogę iść najpierw zrobić tą misję. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. A, teraz będzie przyciąganie kuli. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Kurna, w tym świecie wszystko jest łatwe. Parę machnięć i... So why don't we have our newest student start us off? O, czemu ja? No dobra. Skoro mam być pośmiewiskiem. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. That's it! Splendid! Oj! Don't lose your composure. Trochę za mocno. Excellent. Ojej, zapomniałem puścić. Dobra, jeszcze raz. Very good. Points to Slytherin. O, But dzięki. there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Au. Dobra, czyli... You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Okej. Clear? Yes, sir. Nadsaj i Halfish. Zasady kortu? Punktacja, no dobra, no to przecież to logiczne. Teraz... Dobra. 50, a to małpa jedna. Ale patrzcie, co ja zrobię.
Patrzcie. O nie! Patrzcie, co ja tutaj... A ona to samo wymyśla. A to małpiszon jeden. Odsuń się. Patrzcie. Bye bye. Well played. Here we go. No i tutaj kuleczkę jeszcze jej, że tak powiem, zbiję ostatnią i dziękuję. Tak czy siak przegrywasz. O nie no. A perfect score. Remarkable. Dobra, zapominam, że trzeba puścić. No ale dobra. Ale Halfish zwycięża. Pięknie. No, widownia klaszcze. Bardzo dobrze. Let us make this a bit more interesting, shall we? O, coś tutaj. Co on wymyślił? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You No dobra, will dawaj. need it. This round settles it all. No. Ładnie. No dobra, no to dawaj. No i tak cię pokonam. You are not making this easy for me. Let us see this. Upsi. Ty, Natsai. Chyba nie umiesz w to grać, nie? A jak się zmienia? Ja nie... O! Nie, 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 nie! Here we go. O nie, no, milimetr brakował. Dobra, ale ja teraz zrzucę jej piłkę i tak czy siak wygrywam. Czekajcie, teraz. No, no, zleć, zleć. Tak jest. Dziękuję, dobranoc. That was an execution. Szkoda, że nie ma maksymalnej liczby punktów. Tyle brakowało, no ale cóż. Very good, both of you. Well done. No cóż, to była fajna zabawa. Wyzwania przewodnika to... O, nie zdążyłem przeczytać. Zaklęć i przedmiotów z kolekcji. No dobra. No ja tu bym chciał wszystkie przedmioty z kolekcji zdobyć. Class is dismissed. Gather your things on the way out. To była szybka akcja. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Dobra, Kit. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. No witam. O, jak duże jest. Zobaczymy, jak Is duża jest. Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Dzięki. It's nice to learn about another wizarding school. Spadam. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. No, wygląda na takiego. Of course. You A can word, use if you would. You wanted to speak with me, Professor? I did.
I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Zaklęcia zaklęć. No dobra. Co było na T jeszcze raz? Aha, moje zaklęcia. No to na razie nieważne. Chcemy z nimi pogadać? Nie. Tu jest gdzieś proszek Fiu. A, chyba że on jest piętro niżej albo piętro wyżej. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello. No pogadajmy. You wanted to speak to me. Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You said? No, nie Thank było. you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. No właśnie. Mapa. Odblokowano misje poboczne. O proszę. Kwadraciki takie, rąby w sumie, oznaczone jako... Aha. Lub odkryć przemierzając świat. No dobra. Aneks biblioteki. Na razie pójdźmy do... O! Patrzcie, mogę się przenieść, przetransportować. Jeżeli oglądacie to w tym momencie, to dajcie mi jakieś rady na temat tego, jak powinien wyglądać ten odcineczek, bo tak jak powiedziałem, jest to pierwszy raz, jak się bawię w takie rzeczy i być może gdzieś powinienem jakieś cięcia robić, coś takiego, no wiecie o co chodzi, nie? Dobra, chodźmy tam. Idziemy. Ło, idziemy w dół. Mamy 50 metrów do przejścia. Tu już byliśmy. Tu w prawo. Nie mogę wyskoczyć. Ale dziwne. Hops. No nie mogę. Trudno. Dobra, zaczniemy jeszcze tą misję i myślę, że skończymy na tym drugi odcinek. Ale piękna sala. Wygląda zupełnie jak z książki i gry. I filmu. Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Powiedziałem, że się nie interesujemy, no ale... Age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? No One właśnie. thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle.
Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. No dobra, co mam podnieść? Steruj różdżką. Aha, dobra. Leviosa, czyli Wingardium Leviosa. Nie mylić właśnie z Wingardium Leviosa. A, czyli ja muszę uciekać temu czerwonemu, żeby mnie nie dogoniło. Wtedy jakby muszę powtórzyć zaklęcie, czy tam czar. No dobra, teraz już czaję. A ja myślałem, że jestem taki dobry. Now, let's try something a little larger. I oczywiście ja mam zacząć. Typical. Dobra, dawaj, Leviosa. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent. As master. Bum, bum. Well done. Tak jest, patrzcie. Levioso. Levioso. Czy ja mogę nim sterować? Nie, nie mogę. Levioso. No dobra, okej. Opanowaliśmy to, myślę. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Ej, tam Duelists, Hermiona take jest your z tyłu. marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. No dobra. No to walczymy, gościu. Levioso. Protego. Protego. Complicates things. Levioso. A masz. I know. Levioso. I'm doing this. No teraz mogę go tak... Only all of O. my students who this adept. Wywaliłem go z areny. Not bad for a beginner. Sebastian Swallow. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen Ale today ile is any punktów? indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Czy ty Understood, coś wiesz? Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. I co, i już? All right, that's enough spectacle for one day. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. No dobra, tam pewnie nie będę mógł wejść. No dobra, dawaj, Nice Swallow. work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was Przecież certainly good practice. Wygrałem. Practice. Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Maybe. No nie mam In fact, doświadczenia. it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Dawaj. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind.
Good. O, będzie dobrym przyjacielem. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Dobra, koło wieży. Till No, next time. dobra. A z nią mi się nie chce gadać. Revelio. Bo to Revelio jest gdzie? Tu jest jakaś skrzynia. No dobra, no, nowa misja. Co to jest? Brak zadań. Aha, zadania główne. Aha, wszystkie zadania, tak? Dobra, dawaj. Czyli tak, spotkaj się z Wesley w pracowni transmutacji, wymagany poziom 2. Ciekawe, czy ja mam. Poziom 2. Idziemy. Jezu, jak on zasuwa. 100 metrów mam do niego, no dobra. No i co, gdzie ja mam teraz powiedz? Tutaj. Aha, tu są. Tu była jakaś książka. Jeżeli to nie jest absolutnie konieczne, to lepiej unikać tej toalety, albowiem jest podobno jednym z ulubionych miejsc do żartów i Rytka. Aha. Revelio, dawaj. Kolejne sekrety. Dobra, nie będę mu pomagał. Jestem zły przecież. Niech se poradzi. No nie? O. No na razie tutaj nie ma zbyt wielu ukrytych ukrytności, że tak powiem. Dawaj. Can I help you? Tak. Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Mhm. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does crossed wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. Oh. It's our way of determining the Proste. school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Tak, dawaj, Of dołączamy. course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Dobra, Get me dawaj. in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! No dobra. We'll make you regret signing up. O kurde, no dobra, ej. Przebij się przez żółtą tarczę za pomocą lewiosu. No dobra, w celu ręcznego przemierzania przeciwników użyj caps lock, o kurde, aby namierzyć i... No dobra. Dawaj.
A to... No i proszę, gościu mi załatwił wszystko. Prawie zumarłem. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but Okay. check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Dzięki. Hope to see you back here again. No, idziemy zrobić jeszcze jedną misję. No jak to? Co jest? Poczekaj. Aha, bo... Dobra, teraz. Poziom 3. No, zobaczmy, co tutaj mamy. Po pierwsze... Misje. O ja, dobra. Idziemy tutaj najpierw. Proszkiem Few, bardzo fajna opcja, żeby nie biegać w te i we w te po całym Hogwarcie. O właśnie, zapomniałem, że V jest jeszcze, czyli ten, nie wiem, powiedzmy taki mały mini znicz, czyli zaczarowany kompas. Że zapomniałem, że mogę biegać. Szukaj płomieni Few, aby odblokować miejsca szybkiej podróży i skrócić czas dotarcia do nowych aktywności oraz miejsc. No właśnie to robię. Dzięki za wskazówkę. Dobra, jeszcze teraz szybko trzeba tylko sprawdzić kolekcję. Nie, tutaj inwentarz. Tu kolekcję chyba, nie? O, mam 2 strony jakieś. Ale poczekaj, gdzie jest ten? O, rzeczywiście, zgubiłem parę klatek. No nie jest jakoś świetnie zoptymalizowane to. No, nawet nie mogę skoczyć ze schodów. Bez sensu. O, bardzo dobrze. O, tutaj coś jest. O, to wyglądało jak Accio. Ale poczekajcie, no bo nie mapa, tylko... Wyposażenie. O, tutaj miałem. Czy coś nowego mam? O, peleryna i szaty. Nie, tak na razie jest spoko. A widzę, że oprócz tego to nic nie mam. Dobra. O, gubią się klatki, gubią. Czekamy na jakąś... To będzie jakiś czarodziej? Nie. Aha, po prostu. Tutaj coś jest. Tu. Może później to odkryję. Dobra, Wesley po zajęciach i myślę, że to będzie koniec części drugiej. I was thinking the same thing, Deke. Dick? Go rozwali. Oh, excuse, Deke. A Dake. Nie Dick, tylko Dake. There you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... What was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there,
Nie. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Dobrze. No to I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Którą mam wybrać? Sebastian, dawaj. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend, no time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Nice. Revelio. Coś tutaj ciekawego jest? Nie ma. Porozmawiaj z profesorem Ronanem, aby otrzymać swoje pierwsze zadanie. Zadanie to rodzaj misji, które otrzymujesz od profesorów Hogwartu. Za ich ukończenie zdobywasz kolejne zaklęcia. Nagrodą za ukończenie pierwszego zadania jest zaklęcie reperujące. O! No dobra. No chodźmy, ale on zasuwa. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. No dobra. This is the right area. I wonder where the flying page is. Accio! Got it. A flying page must be around here somewhere. Revelio! Help me with my sad predicament. Don't get too cocky simply because you had one Brilliant. Że będziemy biegali po całym zamku? O nie, już? I trust the preliminary task. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Reparo. Zaklęcie reperujące może być użyte, by naprawić uszkodzone obiekty. That's it. Very good.
If you would like to practice mending something, have a go with that broken alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. No co tutaj mam naprawić? O, prawie 4. poziom będę miał. Revelio. Zamknięte. Dobra, to idźmy do następnej misji. Aneks biblioteki. Tutaj misje. Poczekajcie. Witaj w Hogsmeade. Muszę iść zupełnie gdzie indziej. No dobra. No to zasuwamy. Ej, tutaj coś jest? A, to jest za. Dobra. Revelio. Duch. Zostało tutaj coś odkryte? Nie. Well, fancy meeting you here. No dobra, idziemy do Hogsmeade. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Jak to nie? I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place. Self-contained, too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Let's go. No dobra, Hogsmeade. Pierwsze wrażenia z Hogsmeade. Revelio podświetla pobliskich wrogów, interaktywne elementy oraz pojemniki, nawet przez ściany. Pokazuje również położenie pobliskich stron Revelio. No tak. Tyle to myślę, że już wiemy. Pierwsze wrażenie po spędzonych powiedzmy 2 godzinach z Chrome. Dużo jest cutscenek, dużo gadania, no ale tak myślę, że jest na początku w każdej grze. Później będzie tego coraz mniej, no bo nie będziemy musieli już przechodzić tych wszystkich samouczków. O, jest teren tam do Quidditcha. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. As am I. No Thank dobrze. you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Dokładnie. Trzymaj na mnie oko. No dobra, no to tutaj skończymy drugą część. Dzięki, że wpadliście. No i zapraszam Was oczywiście do części 3, czyli kolejnej.